trong lúc cộng đồng người Việt hải ngoại liên tiếp vinh danh những thành công của phụ nữ Việt trong mọi ngành, từ khoa học, kỹ thuật, chính trị, xã hội, v.v., thì Nguyệt Anh không khỏi chua xót khi nghĩ đến thân phận của những phụ nữ trong phần tường trình của Trịnh hội vừa rồi. Nếu ngày trước, những phụ nữ ấy cũng may mắn đến được bến bờ tự do như chúng ta ngày nay, thì có lẽ trong nhiều người, trong số họ ngày nay cũng đã thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư rồi. Khác nhau chăng là cơ hội để sống còn, để vươn lên và làm chủ cuộc đời mình. Dạ vâng, Trịnh hội thì cũng rất đồng ý với chị. Cũng xin chia sẻ thêm với quý vị là khi sang tới Đài Loan, khi thấy được và nghe được những người con gái bị bắt, bị đánh đập, rồi sau đó bị bắt làm gái mại dâm, nếu hên thì khi mà trong cái brothel bị công an bắt thì đó là một sự giải thoát cho mình. Nhưng ngược lại, khi được giải thoát thì lại phải vô tù ngồi. Thì có một hôm em có vô tù cùng với cha Hùng và nghe được những câu chuyện rất là thương tâm, là cho đến bây giờ ở Đài Loan rất có nhiều người phụ nữ đang bị giam cầm ở Đài Loan và không đủ ăn. Người kế tiếp mà Trịnh hội muốn chia sẻ cùng với quý vị và mời ra đây, mặc dù thì đến Na Uy chỉ mới 2 tuổi, nhưng cô đã tiếp tục tranh đấu cho vấn đề nhân quyền tại Việt Nam cũng như là vấn đề tị nạn ở Phi Luật Tân trong suốt 3 năm vừa qua. Và Trịnh hội rất là cảm phục vì đây là người con gái đầu tiên mà đã tranh đấu thành công và đã buộc chính phủ Na Uy, Quốc hội Na Uy thông qua một đạo luật đặc biệt nhận cho 98 người mà họ đã xa gia đình, cha mẹ, anh em trên 16 năm. Đó là cô Trần Thị Diễm Kiều. Người thứ hai là một dân biểu liên bang của Quốc hội Na Uy. Nếu không có ông thì đã không có cái sự tranh đấu thành công về vấn đề tị nạn. Xin mời quý vị chào đón nồng nhiệt hai người bạn chúng ta từ bên Na Uy sang, cô Trần Thị Diễm Kiều và dân biểu Quốc hội Lazarus. Xin kính chào quý vị. Diễm Kiều đã làm việc với Lazarus từ năm 97 và trong suốt 8 năm qua, ông đã hỗ trợ cho vấn đề tị nạn và vấn đề nhân quyền cho Việt Nam. Sau đây, Diễm Kiều xin nhường lời lại cho dân biểu Lazarus. Thank you very much. I must say that Kieu has done a tremendous job to promote democracy and human rights in Vietnam, and also the tremendous work she has done for the remaining boat refugees in the Philippines. There is something totally unacceptable in a situation where we have a communist party in Vietnam with 2 million members ruling over 80 million people, and more than half of them are less than 25 years old. That is to say, they have not experienced the war. And my heart goes out to the Vietnamese people for all the suffering through all these years. And still, 30 years after the war, you cannot celebrate freedom and democracy. I'm so happy that among the Vietnamese people abroad, we have people like Kieu who are willing to risk something, who are willing to stand up and speak out against violation of human rights, against the oppression of the opposition, arrests, torture and executions. She persuaded me to come with her to Vietnam 4 years ago. And we met with Father Nguyen Van Ly in the Catholic Church. We met with the deputy leader of the Unified Buddhist Church of Vietnam, Venerable Thi Quang Do. And we experienced the brutality as we were surrounded by about 100 police agents in Hue, outside Hue. We were interrogated for a long time without getting food, water and sleep, and had the opportunity to see prisons from the inside in Hue,
in Da Nang, and also in Saigon. We were treated so tough that now I think I can say I am a Vietnamese. Actually, Kieu came to Norway as a boat refugee with her parents. She was 2 years old. And she has never forgotten from where she came. We know that maybe as much as 500,000 boat refugees never made it. Let us remember them today. And with the help of Hoy and his initiative, she started on the long road to persuade the members of parliament in Norway to change the position of the immigration authorities and the government of Norway, something which is supposed to be impossible, absolutely impossible, and I belong to one of the government parties. A few months ago, she had a tremendous victory as a majority in the parliament voted with a margin of only 3 votes in favor of receiving about 100 of these remaining refugees with relatives in Norway. I think that's the first time I started to cry 1 second after a vote in the parliament. Most of them have spent 16 years in the Philippines, and Kieu proved how one person with a group of committed friends around her can make the impossible possible, even stand up against the government. I want to congratulate each one of the refugees. Finally, 30 years after the war ended, you are free. Free at last. And hopefully, one day we may celebrate freedom and democracy together in Vietnam. From Saigon to Hue, from Da Nang to Hanoi. Maybe we can celebrate that we are free. Theo Ya. Theo Ya? No, that's the wrong pronunciation. Freedom. Good man.